ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ CSIR-NET ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಆನ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಲಿಮರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇನ್ CSIR-NET ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಏನು ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸನ್ನು ನಾವು ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫಾರ್ ಅ ಪಾಲಿಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಮೈಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಕೊಲೈಡ್ ಆಸ್ಮಾಮೆಟ್ರಿ ಗಿವ್ಸ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ನೆನ್ನೆನೂ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ the question is related to the same methods of determination of molecular masses and the different types of molecular masses. So ಇವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸೊ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಸೊ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾಲಿಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪಾಲಿಮರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಮಾಮೆಟ್ರಿ, light scattering, centrifugation, ultracentrifugation, sedimentation, viscosity. So this are the different methods, and weight average, number average, Z average and viscosity average. So these are the different molecular masses of the polymer. So idra base mele one question compulsory ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, so for this question, for a polydispersed macromolecular colloid, osmometry gives. So osmometry gives first option weight average molecular weight, second number average molecular weight, third both MW bar MN bar, and fourth one MV bar. So MW bar is nothing but weight average molecular weight, and MN bar is nothing but number average molecular weight, and MV bar is nothing but viscosity average molecular weight. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ಮಾಮೆಟ್ರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಂಬರ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಅ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ revealed that PVC formed in the medium that has Mn bar 13, Mw bar 16. So for this they ask the variance of Mn will be. So here what, with respect to Mn ಕೇಳಿದಾರ, with respect to Mw ಕೇಳಿದಾರ ವೇರಿಯನ್ಸನ್ನು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು Mn ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ Mw ಬಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ Mn ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್, ವೇರಿಯನ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. So here you can see that variance of Mn bar is equals to what? Difference in mass into Mn bar. So ಇಲ್ಲಿ Mn bar ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ that has to be multiplied by Mn bar. Difference in mass ಏನು ತಗೊಂತೀರಾ, that has to be multiplied by Mn bar. So difference in mass ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ Mn bar ಎಷ್ಟು 13 ಇದೆ, Mw bar 16. So highest minus lowest ಮಾಡ್ತೀವಿ. So 16 minus 13, so we will get 3. That into Mn bar, so that is 13. 13 3 is 39. So the answer for this question is option A, 39. Okay, the intrinsic viscosity depends on molar mass as eta is equals to Kma. The empirical constant K and A are depend on. So here what, this is related to the intrinsic viscosity, that is Mark-Howing equation. This is a famous equation in polymer chemistry. So where K and A are the constant that are depends on what, that is 4 options: solvent only, polymer solvent pair, and polymer interaction. So here the answer for this question is polymer solvent pair. So it depends on both. So here what will be the polymer and the corresponding solvent, on both the K and A values are dependent. So the answer for this question is option C, polymer solvent pair. So next is a 5 gram per liter polymer solution is prepared with a polymer whose molar mass is 25 kg and osmotic pressure of this solution at 25 degrees centigrade is. So here what, we have done a problem based on this or related to this question. So in the last video we have used osmometric equation or
that pi by c, that is equals to RT by Mn bar plus Bc. So here we have used this equation and we have studied about the nature of the graph in osmometry experiment. So that and all we have studied in the last class. So this question is your homework. So try this and comment your answers. Okay, don't forget to comment. We are waiting for your answer. So let's see who will tell the correct answer for this. So they have given 4 options also. So here what? So you have to choose the correct option. So comment in the comment section what is your answer, then we can get to know so whatever or how much you have prepared for CSIR-NET exam. So I hope this video is helpful and we are looking for your reply and comment. So and if you are not yet subscribed to our channel, so please do subscribe and share with your family, friends. So thank you for spending your time with us and keep preparing. And this June exam, June CSIR-NET session is there now, so in that you will definitely qualify. So all the best for your preparations. Thanks for watching.